Embeera bwetyo bwebadde wali ku kkooti muganda wange omusajja Christopher Okello Onyom ng'akomezebwawo okuba ng'agenda mu maaso n'okusomerwa emisango egy'okutta abaana abana. Jjukira ono olunaku lw'eggulo yaleeteddwa mu kkooti bw'ati omulamuzi n'agenda mu maaso n'okuba nga amusomera emisango n'awa olwaleero okuba nga akomezebwawo mu kkooti okuddamu okuba nga bamusomera emisango era nga ne ripooti y'abasawo eyafulumye yalaze nti omusajja Christopher Okello Onyom mulamu bulungi era omutwe gwe gukola bulungi. Bw'etyo embeera bw'ebadde nga atuusibwa wali ku kkooti okugenda mu maaso n'okuba nga asomerwa emisango gye ngera kutwala butereevu biki ebibadde mu kkooti n'oluvannyuma obyewulirireko awo wenja okutandikira tutunuulire nga tukuba ttooki mu ebyo ebibadde mu kusoma omusango gw'omusajja ono. An inquiry is in the matter complete. Your Honor, our instructions from the DPP are to commit the accused person for trial to the High Court. We pray that the indictment and the summary of the case are read to him and he be committed accordingly. Mr. Keller? Yes. These are the committal papers. Okay. And this is the summary of evidence. This is the evidence that the state is going to rely on during your trial. Okay? Yes, you are charged with murder, contrary to section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. It is alleged that Christopher Okello Onyom, on the second day of April 2026 at Eggaba Early Childhood Development Center, Eggaba Trading Zone, Eggaba Parish, Machinje Division, Kampala District, with malice aforethought, you unlawfully caused the death of Etuku Gideon. Count 2, you're charged with murder, contrary to section 171 and 172, the Penal Code Act, Cap 128. It is alleged that Christopher Okello Onyom, on the second day of April 2026, at Eggaba Early Childhood Development Center, Eggaba Trading Zone, Eggaba Parish, Machinje Division, Kampala District, with malice aforethought, you unlawfully caused the death of Keisha Otim Agwenoa. Count 3, you are charged with murder, contrary to section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. It is alleged that Christopher Okello Onyom, on the second day of April 2026, at Eggaba Early Childhood Development Center, Eggaba Trading Zone, Eggaba Parish, Machinje Division, Kampala District, with malice aforethought, you unlawfully caused the death of Seryange Ignatius. Count 4, you're equally charged with murder, contrary to section 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128. It is alleged that Christopher Okello Onyom, on the second day of April 2026 at Eggaba Early Childhood Development Center, Eggaba Trading Zone, Eggaba Parish, Machinje Division, Kampala District, with malice aforethought, you unlawfully caused the death of Odeke Ryan. This is the evidence that the prosecution intends to rely on during your trial. The deceased persons, namely Etuku Gideon, Keisha Otim, Seryange Ignatius, and Odeke Ryan, were infants under the care of Eggaba Early Childhood Development Center, a daycare facility under the management of Eggaba Community Church at Eggaba Trading Zone, Eggaba Parish, Machinje Division, Kampala District. Etuku Gideon was a male juvenile, aged 2 years and 6 months. Keisha Otim was a female juvenile, aged 2 years. Seryange Ignatius was a male juvenile, aged 2 years and 5 months. And Odeke Ryan was a male juvenile, aged 1 year and 3 months. Eggaba Early Childhood Development Center was founded by Eggaba Community Church and operates a daycare and early childhood program which takes care of malnourished or
vulnerable children from the community between the ages of 3 months to 3 years. The accused person, Christopher Okello Onyom, is a male adult Ugandan, aged 39 years and holder of a Ugandan National Identification Number CM 87127-100 CTME. The accused is also an American citizen and holder of 2 USA passport number A8185935 and 683248-027. The accused person meticulously planned the attack on Eggaba Early Childhood Development Center in the following ways. On the 31st of March 2026, the accused rented a RAV4 motor vehicle registration number UAM 645M from Tripcar Rental Uganda for self-drive purposes to facilitate his movement. On the 1st of April 2026, the accused drove motor vehicle registration number UAM 645M from Chanja to Eggaba through Ntinda, Nakawa, Chibuli, Kabalagala, Bunga, and Eggaba. On the same day, 1st April 2026, the accused visited Eggaba Early Childhood Development Center under the guise of seeking admission for his child to survey the premises. At the center, the accused met Miss Namtebi Phoebe, one of the caretakers, from whom he inquired about the requirements for having his child admitted for care. Miss Namtebi Phoebe provided to the accused the required information for admission, including details of a financial contribution for each child. 4 days prior to the incident, the accused bought a number of knives to be used in the attack. On the 2nd day of April 2026, the morning of the attack, the accused returned to the center after paying Ugandan shillings 195,000 via his mobile money number 0769 582620 to the head of the center, Miss Odong Annette Ago, on her mobile money line number 0772 966 956. The accused exited the office and immediately initiated a violent assault on the children playing in the compound. The accused used the knife to systematically attack the 4 victims. When the caretaker, Miss Namtebi Phoebe, attempted to intervene, the accused threatened her life, causing her to fall while he continued to assault on the victims. The accused was apprehended by security at the center and bystanders. During the arrest, he attempted to discard the primary murder weapon, the blood-stained knife. Upon being apprehended, the accused was locked up in a room at the scene to protect him from the charging public as police arrived. At arrest, the accused was found in possession of 2 mobile phones. The management of the center immediately rushed 3 of the 4 victims to Wayne's Medical Center, where they were also pronounced dead on arrival. Police arrived at the scene and rearrested the accused person. The police recovered the blood-stained knife used by the accused person to kill the 4 victims from within the compound. The said knife was exhibited and preserved for further forensic analysis. In the process of transferring the accused to the police patrol vehicle, 2 other knives dropped from his pockets. The said knives were also recovered and exhibited. The police recorded statements from some of the eyewitnesses and also recovered receipt number 2958 of Eggaba Community Church for the UGX 195,000 that had been issued to the accused. The police conveyed the accused to Kabalagala Police Station, where he was taken for first aid for the minor injuries he sustained from members of the public during arrest. The knives recovered at the scene were submitted to the Directorate of Forensic Services for analysis. The forensic examination report shall be relied upon at the trial. The 4 bodies of the deceased children were taken to Mulago City Mortuary for postmortem examination. For Etuku Gideon, he had a 14-centimeter long open wound on the right side of the neck. The wound was deep, transacting through the skin plus underlying posterior neck muscles, transacting the esophagus, trachea, internal vein, vagus nerve, and cut fractures of the C6 vertebra. The cause of death was hypovolemic shock due to deep cut injuries to the neck. For Keisha Otim, she was found to have a 9-centimeter long open wound to the right side of the neck. The wound was deep, transecting through the skin,
underlying neck muscles, trachea, esophagus, major neck vessels and nerves, cut fracture of the C5 vertebra, rupture of the intervertebral disc, and transection of the spinal cord. The cause of death was hypovolemic shock following deep cut wound to the neck. For Seriang Ignatius, he had a 14-centimeter long open wound to the right side to the neck. The wound was deep, transecting through the skin, fascia and underlying neck muscles, injuring the internal jugular vein, vagus nerve and branches of subclavian artery and vertebral artery in the neck, trachea, esophagus, major neck vessels and nerves. The cause of death was hypovolemic shock following deep cut injuries to the neck. For Odek Ryan, he was found with a 9-centimeter deep cut wound on the right side to the neck. The wound was deep, dissecting through the underlying neck muscles, neck vessels, trachea, esophagus, cut fractures of C4 vertebra and transection of the spinal cord. The cause of death was hypovolemic shock following deep cut injuries to the right side of the neck. All the 4 postmortem examination reports on police form 48B were retrieved and shall be relied upon during trial. The accused recorded a charge and caution statement wherein he confessed to killing all the 4 deceased children. The scene of crime was visited and processed by the scene of crime officer who generated the report. A search was conducted at the residence of the accused person at Katumba Village, Chanja Parish, Nakawa Division, Kampala on the 3rd of April 2026. At the search, a statement was recorded from his landlord at the residence, 2 American passports in the accused's name, 2 mobile phones and 2 laptops, a sanity medical report for the accused from C-Care, IHK, an American driving permit in the names of the accused, a certificate of good conduct in the names of the accused, and other assorted documents were recovered. A such certificate shall be relied upon during trial. The recovered 2 phones and laptops were submitted to the Directorate of Forensic Services for forensic examination. A forensic examination report shall be relied upon at the trial. The recovered sanity medical report for the accused dated 30th December 2025, authored by psychiatrists from C-Care, IHK, addressed to Immigration Department, Ministry of Internal Affairs, revealed that the accused had no established mental disorder, was sane and mentally fit to live and work in Uganda. He was observed to have no He was observed to have no odd behavior throughout the medical interview. On the 7th day of April 2026, the accused was examined on PF24 and was found to be a male adult, aged 39 years, with some abrasions and bruises to the forehead and abdomen. He was also found to be of normal behavior, calm, cooperative with a coherent speech, intact memory, and exhibited good judgment. His thought process was found to be normal but believed in wealth by human sacrifice, and was able to explain the reason for killing the children as fortune hunting or enrichment. He, however, claimed to have history of past mental illness. Police investigations revealed that the accused travels in and out of Uganda at different times to different destinations. The accused last entry into Uganda in his passport number A81859365 was on 9 February 2026 via Busia border. A copy of the accused American passport and travel history obtained from the National Citizenship and Immigration Control shall be relied upon during trial. The accused is in his possession a valid driving permit number E62485-866 issued by the state of Virginia, USA on 31st July 2025. A copy of the driving permit shall be relied upon at trial. The accused previously applied for and acquired a learner driving permit in Uganda, which expired in the year 2023. On November 28, 2025, the accused applied for and was issued with a certificate of good conduct by the Directorate of Interpol and International Relations. On the 20th of March 2026, the accused applied for a Ugandan passport.
The accused operates bank accounts in Uganda with DFCU and Stanbic banks. Copies of the bank statements will be relied upon at trial. The police investigations further reveal that the accused operates a mobile money account on his telephone number 0769 582620 in the names of Christopher Okello Onyum, where he carries out routine transactions for different purposes on different days, including on the fateful day of 2nd April 2026. The accused also operates routine bank-to-wallet transactions from his Stanbic bank account to his mobile money line 0769 582620. On the 2nd of April 2026 at 11:09 a.m., the accused transferred UGX 200,000 from his bank account to his mobile line. At 11 a.m., the accused transferred UGX 195,000 from his mobile line to mobile number 0772 966 956, which belongs to Annette Agor, indicating the reason for the transfer as School CRRL Onvum. The mobile money printout shall be relied upon during trial. On the morning of the 2nd of April 2026, the accused moved from Chanja through Clock Tower to Bunga and Eggaba, the scene of crime. The accused call data record shall be relied upon during trial. On the 2nd of April 2026 at 11:25 a.m., the accused's phone made a call to the police emergency line 0323 112 112. The accused's movements prior to the crime were tracked on the police CCTV surveillance cameras. A CCTV analysis report shall be relied upon during trial. Prosecution shall, among others, tender and rely on the following exhibits. 1. Physical evidence, the blood-stained knife, other knives recovered from the accused, and blood-stained clothes of the accused person. Documentary evidence, postmortem examination reports on PF 48B, accused medical examination on PF 24, the charge and caution statement of the accused, telephone printouts and KYCs, mobile money records, bank statements of the accused person, immigration travel reports, identification documents of the accused person, payment receipt of Eggaba Community Church, scene of crime report, court orders, CCTV analysis report, DNA report, accused previous sanity reports, accused certificate of good conduct, accused driving permit, among others. On digital evidence, the prosecution rely on PF 17A, digital forensic report, police CCTV analysis report, among others. Mr. Okello, this is the evidence that the prosecution will rely on during your trial. You're committed to High Court for trial at the next convenient High Court session. This is where you will take plea and you have a right to apply for bail. We are most obliged. Watu wafunge huko. Okay, there. Both. Cover here. Ada sekolah di Mahkamah Agung. Sudah di daerah saya. Sudah di daerah koi.
haliwo n'ayinza okukatuka. Let's be moving. Bwetyo nno embeera bwebadde muganda wange olunaku lwaleero wali ku kooti omusajja Christopher Okero nga akomezebwawo mu kooti okugenda mu maaso n'okubanga omulamuzi ayongera okubanga amusomera emisango gye egy'okutta abaana abana. Ripooti y'abasawo yalaze nti omusajja ono bamwekebezze bulungi era nga omutwe gwe mulamu akola bulungi talinaako kikyamu kyonna ku mutwe gwe. Ekitegeeza kye yagenda mu maaso n'okubanga akikola yali akitegeera bulungi, yali talina kimusindiikiriza era yakyetegekera. Omusajja ono okunoonyereza kulaga nti mutuuze w'eggwanga lya Amerika naye era nga alina n'obutuuze bw'eggwanga Uganda kubanga alina endagamuntu y'eggwanga Uganda era nga abadde agezaako okubanga afuna pasipooti y'eggwanga Uganda. Si gwe mulundi ogubadde gusoose nga akoma mu ggwanga Uganda, abadde ajjanga enfunda ez'enjawulo wano mu ggwanga Uganda. Omusajja ono Christopher Okero ekintu kino kye yakola abanoonyereza balaga nti ayinza okuba nga alina omulubale gwe yagendako n'amutegeeza nti oteekeddwa okuba nga oyiwa omusaayi okusobola okuba nga obeera bulungi. Z'ensonga za Christopher Okero bw'atyo yagenda mu maaso n'asanjaga abaana abawerera ddala bana. Tulinze okulaba ekibonerezo kkooti kyegenda okuba nga emuwa, naye nga abawe ba gavumenti bategeezezza kkooti nti bo okunoonyereza kwawedde dda n'obujulizi babulina ku nsonga y'omusango guno ogw'omusajja Christopher Okero. Bw'atyo omulamuzi amutegeezezza nti ye nga owa kkooti ento talina buyinza kugenda mu maaso nakubanga awuliriza omusango guno, era bw'atyo n'amusaba nti ebisingawo ajja kubanga abinnyonnyola kkooti enkulu kubanga yeyina obuyinza, era n'amutegeeza nti waddembe okusaba okweyimirira naye nga ajja kukikolera mu kkooti enkulu. Omusajja ono omusango bwe gubadde gutandika okubanga guwulirwa, omulamuzi amubuuzizza oba ategera bulungi oluzungu, n'amugamba nti oluzungu alumanyi era teyeetaaga muvuunuzi. Ekitegeeza nti omusajja ono Christopher Okero omutwe gwe gukola bulungi era talina kizibu kyonna kimusumbuwa ku mutwe gwe. Mu bitundu by'ekyanja wabadde awangalira aba NTV bwe bakyaddeyo ku lunaku lw'eggulo bagenze ne babako ne bebazuula nga bagamba nti omusajja ono embeera gy'abadde yeeyisaamu abadde alabikira ddala ng'omuntu alina ekimusumbuwa ku mutwe gwe, naye nga ekibadde kigenda mu maaso n'okuba nga kimukozesa bino kibadde kyakuba nti ateekawo ekifaananyi eri abantu wabadde awangalira nti singa anaabakedde ku makya n'abaako ekikolwa kyakola nga abantu bajja kumutwala nga omutabufu w'omutwe, bajja kumutwala nga omuntu aliko ekikyamu ku mutwe, oba oliawo nga bajja kugenda mu maaso n'okuba nga bamwesonyiwa ku ebyo by'anaaba agenze mu maaso n'okuba nga akola. Abantu bangi abazze basaddaaka abaana mu ngeri efaanaganako bweti, era nga bano baba bagenda ku basawo baabwe ne babategeeza nti okwongera okubeera abagagga oba okubeera ab'amaanyi muteekeddwa okuba nga muyiwa omusaayi, era nga ebiseera ebisinga bano abasajja abasawo abaganda ebintu bibatera okugamba abantu batera kuba lifaalinga ku baana abato, era ojja kwetegereza nga saddaaka ezisinga batera kuba nga bazikola ku baana bato. Twogerera ebigambo bino nga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'ategeeza nti omusango gwa Christopher Okero onywa guteekeddwa okuba nga guwulirizibwa ku ground mu bitundu by'Eggaba, olwo abantu b'oku kitundu bagende mu maaso n'okuba nga balabira ddala embeera bwegenda okuba nga etambula, nga abalamuzi bagenda mu maaso n'okuba nga bawozesa omusajja ono kali butemu. Omukulembeze w'eggwanga yagambye nti nga babadde bateekateeka okuba nga batandika mobile court esobola okuba nga egenda n'etuula ku byalo, era nga babadde bagenda mu maaso n'okuba nga bagitraininga, n'asaba nti kooti eno okugezesebwa kwayo kutandikire ku musango gwa Christopher Okero onywa. Jjukira emisango mingi ezibadde zibeerawo era nga gyekuusa kukutta abantu, naye nga ebiseera ebisinga tubadde tutera kulaba bannamagye nti buli lwe babanga babadde balinako emisango gye bakoze, kooti z'amagye gye badde zisituka ne zigendera ddala ku gurawundi ne ziwozesa abantu abo nga zibawozesereza ddala ku kitundu bwe baba basinzira okutta abantu, era nga bagenda mu maaso n'okuba nga babasalira ebibonerezo byabwe wennyini nnyini ku kitundu olwo. Ne kireka nga emitima gy'abantu b'oku kitundu okwo bamatidde era bakkiriza nti omuntu ono bafunye obwenkanya okusinziira ku ekyo kye yagenda mu maaso n'okuba nga akola. So tulinze tulabe kooti
wegenda okutambuzamu ensonga eno ku musango gw'omusajja amanyiddwa nga Christopher Okello Onywa. Naye amawulire ge tulina gagamba nti omusajja ono babadde nga bamusoosezza mu interrogation room okubanga bagenda mu maaso n'okubanga bamubuuza kajjojojo ebibuuzo n'okubanga akola statement before nga tebannaba mu presentinga mu kooti. Yategezeza nti ye ng'omuntu ne banabanga bamukutte abalala bakyaliyo bangi eyo abeetegefu okubanga bagenda mu maaso n'okukola ebintu ebifaananyirizaako nga bino ebibye bye yakoze. Ekitegeeza Christopher kyebadde agezaako okulaga nti akabinja ke ne banne bakyaliyo bangi ddala abeetegese okugenda mu maaso n'okubanga basaddaaka batugumbula abaana b'eggwanga mu mbeera efaanaganako bweti. Tulina okwesabira nga ffe bannayuganda kubanga embeera egenda mu maaso mu ggwanga oba oliawo si nnungi kubanga incident nga zino ziri mu kugenda nga zihapeninga. Bwe twogerera ebigambo bino twakuwadde amawulire agatuuse mu bitundu bye Apache, abaana abawulira ddala 7, abasajja abawulira ddala 10. Ekibinja ky'abasajja bwe kyaze ne kibalumba ne kibatemaatema ne kibaleka nga baliko kikuba mukono. Era nga n'essaawa eno otwogerera ebigambo bino lwakuba nti tunnaba kufuna amawulire gavaayo bayinza okugamba nti omu ku baana yafudde ku lunaku lwa Easter. Bw'obanga gana amawulire badde tonnagawulira amazima genyini genda oganoonyeeko. Ku lunaku lwa Easter abasajja abawulira ddala 15 baalumba essomero ly'abaana wali mu Apache ne bagenda mu maaso n'okubanga batemaatema abaana abawulira ddala 7 ne babaleka nga baliko kikuba mukono. Era nga abasajja bano baalumba mu budde bw'ekiro wakati w'essaawa 4 ku 5 ku lunaku lwa Easter nti abaana abaali mu bisulo byabwe baawulira omusajja atambula wabweru. Emboozi naginnyonnyodde naye tekirina buzibu kuddamu kubanga nkuyisizaamu ku ebyo oyinza okubanga vidiyo tewafunye mukisa kubanga ogiraba. Omwana omulenzi omu bw'awulira omusajja atambula ebweru kyeyava afuluma n'agenda atunule alabe ani atambula ku ssomero mu budde bw'ekiro. Kwe kulengera omusajja bwe yamulaba naye n'adduka ne yeeyongerayo. Musajja watu n'agenda ng'amugoberera alabire ddala ani abadde atambulira ku ssomero. Gye yagwira mu basajja abalala ne bagenda mu maaso n'okubanga bamubaalinga amajambiya. Baba bagenda mu maaso n'okumutema banne ne bawulira kati kyebava bajja okusobola okubanga bataasa munnaabwe bajja 6. Bagenda okutuuka nga gurupu y'abasajja nnene nebakwata bonna nebatemaatema emitwe emikono mu kifuba mu lubuto ne babaleka nga babasazeesaze. Era nze nsuubira nti bano abasajja baali balowooza nti missoni yaabwe ewedde babasse kiwedde. Baali bamanyi nti balese babase. Kati ekyo kyatuuseewo nga ennaku waakayita ntono Christopher Okello nga yaakatta abaana Eggaba. Kati omusajja ng'ono bw'abanga yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti nze ne bwe munankwata gurupu endala ekyaliyo tulina okwesabira eggwanga nga Uganda. Buyinza okuba nga obuyeekera bwe butyo butandika. Kati wayinza okubawo ekibinja ky'abantu ekitandise okuba nga kikola ebikola ebifaanana bwe bityo eby'okutta abaana. Jjukira ebijambiya by'e Masaka byamala ebbanga ddene abantu b'e Masaka nga basuula ku bunkenke abasajja nga batta abantu e Masaka wano nga bagenda mu maaso n'okuba nga babayingirira matumbi budde ne babasalaasala. Na buli kati gye twogerera ebigambo bino abasajja abatuufu abagenda mu maaso n'okuba nga batta abantu e Masaka mu nkola y'ebijambiya tebakwatibwanga kubanga bavayo ne bakwata omusajja yali amanyiddwa nga Kiddawalime era nga bagamba nti ono ye yali akulembera akabinja k'ebijambiya abagendaga mu maaso n'okuba nga basalaasala abantu bali mu bitundu by'e Masaka. Naye ate Kiddawalime bwe yakwatibwa era sitiiro buno obumenyi bw'amateeka bwasigala bugenda mu maaso. Bino ebikolwa byasigala byeyongerayo. Ekitegeeza nti tebaakwatira ddala muntu mutuufu yali ali mabega wa nsonga eno. Kakati n'ekino ekya Christopher Okello bwe yabadde mu interrogation room nga bagezaako kumubuuza ekyo kye yabagambye nti nze ne bwe munaaba munkutte abalala bangi bakyaliyo. So embeera bw'etyo bweyimiridde naye nga eggwanga nga Uganda embeera gye tulimu essaawa eno twetaaga kusabira. Oboolyawo wayinza okuba waliwo ekitaagenda bulungi bwe baba nga abantu batandise okwesuula mu jjulume okugenda nga batagetinga abaana b'essomero nga bagenda mu maaso n'okuba nga babalumbagana. Kati kino kigenda kuleetera abazadde okuba abeeraliikirivu obutatwalanga baana baabwe ku masomero. Twaligambye nti obutabatwala mu bisulo naye Okello yagenda misana tuku ng'ensi eraba n'agenda mu maaso n'okuba nga asanjaga abaana. Kati kino kigenda kuleetera abantu okuba nga batya okutwala abaana ku ssomero ne bwe buba misana ne bwe buba ddi. So twesabire baganda bange naye nga nja kusaba osubscribe ku mukutu guno batonaba video gimpereka like teweerabira kuba nti otaninga on notification bell tube nga tutambulira wamu nti buli lwe mba ntaddeyo video obe nga ozifuna mu budde video bwe giwa like oba ogiyambyeko okusobola okuba nga etambula information okutuuka kwabo abagyetaaga. Nkugambye essaala tugyetaaga nga ffe bannayuganda okusinziira ku ekyo ekigenda mu maaso tetuyimiridde bulungi
tulina okwongera okusaba Mukama Katonda oba oliawo ebyasoba alabike nga atusonyiwa naye nga bwe tuyimiridde buli muzadde akeera ku makya n'asindika omwana we ku ssomero omutima guba tegumuliimu kubanga aba akimanyi nti omwana ayinza okugenda n'atadda yeyo embeera eri mu ggwanga naye nga tulinze tulabe omusajja ono oba ddala waliwo ekiri mabega w'ensonga eno kubanga yajja okutta abaana oba alina ekigendererwa ekirala ekisinga ku ekyo byonna nze naawe tetumanyi wabula Mukama yasinga okumanya n'abanoonyereza katusabe bagende mu maaso n'okubanga bakola okunoonyereza ddala okw'amaanyi okuyinza okuba nga kukakkanya emitima gy'Abannayuganda batuukire ddala ku kinyusi ekyokuba nti omusajja ono tutegeerera ddala ani eyali emabega w'ensonga eno bw'abanga yakikola ku lulwe era kibi nnyo naye nga ebintu by'okweraguza baganda bange ebintu by'okugenda ku basawo ne babagamba nti mugende musaddaake mugende mutta abantu musobole okugaggawala musobole okufuna ssente bibisi birungi kyenyinza okugamba mukwano bijja kumaliriza nga bikuleetedde obuzibu bijja kumaliriza nga bikuleetedde okutta abantu ab'obwerere nga n'obugagga togenda bufuna omalire nga ofudde naawe abantu bakukwate bakutte amazima genyina omusajja ono singa poliisi teyayanguwa baali balina okumutta kati ojja kwagala okusaddaaka olw'obugagga ate naawe bakutte ofiire obulamu bwo kakati olwo asigadde mu bwavu bwe n'atagenda mu byakusaddaaka naawe agenza okufuna obugagga n'omaliriza nga bakusse olowooza ani abasinga nze ndowooza abasigadde mu bwavu bwe nkakasa ayinza okusinga mu mbeera eyo n'asigala nga obulamu we buli n'asigala obanga yeeyagala n'ali akatono n'abeera mu mbeera yadde ya bwavu naye nga mulamu nga tayingidde mu bikolwa byakusaddaaka ngenda kwagaliza ekisinga ku lwa Katonda n'ensi yange ngenda kusaba takumira pera kukumire ngenda kugamba nti beera bulungi weraba